Senhoras e senhores, para a abertura oficial do Fórum, convidamos ao palco Jackson Schneider, presidente da Seção Brasileira de Cebrics. Sergey Katyrin, presidente da Seção Russa de Cebrics. Onkar Kanwar, presidente da Seção Indiana do Cebrics. Capitão Xu Lirong, presidente da Seção Chinesa do Cebrics. E Busi Mabuza, presidente da Seção sul-africana do Cebrics. Também prestigiam esta solenidade os senhores Robson Braga de Andrade, presidente da CNI, e Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Senhoras e senhores, convidamos a fazer uso da palavra o presidente da Seção Brasileira do Cebrics, Jackson Schneider. Senhoras e senhores, é com satisfação que, em nome da Seção Brasileira do Conselho Empresarial dos BRICS, dou as boas-vindas a todos os participantes deste Fórum Empresarial. Gostaria de saudar o organizador do evento, o presidente da CNI, meu amigo, Robson Braga de Andrade, na figura de quem cumprimento todos os empresários brasileiros e membros da Seção Brasileira do Conselho. Muito obrigado pelo apoio, pelo suporte, Robson. Com grande honra, dou as especiais boas-vindas ao senhor Sergey Katyrin, líder da seção russa, o senhor Onkar Kanwar, líder da seção indiana, o capitão Xu Lirong, líder da seção chinesa, e a senhora Busi Mabuza, líder da seção sul-africana, em nome de quem saúdo os demais membros do Conselho Empresarial dos BRICS. O Conselho Empresarial dos BRICS tem relevância estratégica para os empresários, por ser um canal permanente para o diálogo do setor privado com o grupo dos 5 países. A atuação do Conselho Empresarial dos BRICS foi essencial para o fortalecimento dos laços econômicos e da cooperação entre Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul nos últimos 6 anos. Realizamos várias conferências telefônicas para a construção da pauta mínima defendida anualmente. Organizamos 6 reuniões plenárias, 6 fóruns empresariais e participamos de todas as cúpulas dos BRICS realizadas desde 2014. Em 2018, na África do Sul, o maior desafio que vislumbrávamos para 2019 era a identificação de prioridades a serem apontadas aos chefes de estados e de governo dos 5 países que impactassem efetivamente, significativamente, a agenda comercial e que fossem de fácil implementação. Hoje, concluímos nossa reunião plenária com propostas promissoras para o estreitamento das relações comerciais entre os nossos países. Tenho certeza que amanhã, durante a 11ª cúpula dos BRICS, apresentaremos as prioridades identificadas pelo setor privado para a atuação dos governos. Entre elas, destaco temas como cooperação em biotecnologia, estabelecimento de acordos de reconhecimento mútuo entre os programas de operadores econômicos autorizados, adoção de certificados fitossanitários eletrônicos e conectividade em áreas remotas para o uso de tecnologia da indústria 4.0. Senhoras e senhores, o BRICS é um grupo de economias grandes, complexas e diversas. É responsável por 1/4 do PIB global e detém mais de 40% da população mundial. Embora todos os países tenham atividades econômicas substanciais, em setores como agronegócio, mineração, manufatura e serviços, há graus variados de competitividade. Como grande parte do comércio mundial é impulsionada pelo comércio entre empresas, cabe ao Conselho Empresarial dos BRICS ampliar o debate sobre como o setor privado pode promover o comércio e os investimentos dentro do bloco, superando barreiras e fomentando a inovação. Diante desse cenário, teremos 3 grandes temas ao longo da tarde de hoje:
comércio intra-BRICS, inovação e economia digital e oportunidade de investimento. Senhoras e senhores, especialmente para a Embraer, é uma honra participar e presidir a sessão brasileira do Conselho há 3 anos. Eu concluo minha fala ressaltando mais uma vez a importância do Conselho Empresarial do BRICS, como um mecanismo qualificado para o diálogo do setor privado com o governo do Brasil, da Rússia, da Índia, da China e da África do Sul. E renovo o compromisso brasileiro em colaborar para colocar a agenda do BRICS em um patamar cada vez mais elevado, cada vez mais estratégico. Muito obrigado a todos. A seguir, convidamos o presidente da seção russa do Cebrics, Sergey Katyrin. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Искренне рад быть сегодня здесь вместе с вами на нашем форуме в гостеприимной Бразилии. Хочу прежде всего поблагодарить наших бразильских коллег за поистине теплый прием, за создание условий для продуктивной, а также работы, да также за высокий уровень организации делового форума БРИКС. Первое, что я хотел бы отметить, это то, что объединение БРИКС сегодня является одной из важнейших опор формирующейся многополярной системы мира. Говоря об экономическом сотрудничестве между странами БРИКС, можно с удовлетворением констатировать, что оно ширится и укрепляется, несмотря на существующие сложности и преграды. Вместе с тем, как говорят наши коллеги, дипломаты, уровень торгово-экономического сотрудничества не совсем соответствует уровню политического диалога, то есть потенциал экономического сотрудничества в рамках БРИКС еще далеко не исчерпан. Стратегия экономического партнерства БРИКС с самого начала формирования объединения предусматривала диверсификацию торгово-экономического сотрудничества, поиск новых точек роста и развития. Так, в этих целях на саммите БРИКС в Форталезе еще в 2014 году было принято решение о создании платформы обмена деловой информацией. Ее задача во многом сейчас решает деловой форум, который стал уже традиционным и является неотъемлемой частью программы заседания Делового совета БРИКС. За последние годы нашей работы мы с удовлетворением отмечаем развитие и устойчивый интерес к сотрудничеству между предпринимателями стран БРИКС. На наш взгляд, этому также способствует взаимодополняемость многих секторов экономики государств-участников стран БРИКС. Это является хорошей, объективной основой для активизации торговли, взаимных инвестиций и построения устойчивых кооперационных связей. Сегодня правительством Российской Федерации реализуется ряд программ по развитию международной кооперации и экспорта. И страны БРИКС здесь занимают центральное, я бы сказал, ключевое место. На фоне хороших макроэкономических показателей нашей страны, устойчивого роста нашей экономики, все это в целом создает хорошие условия для дальнейшего движения вперед, и мы готовы к наращиванию темпов и объемов нашего сотрудничества по всем существующим и перспективным направлениям нашей торгово-экономической повестки дня. Сегодня в работе форума принимает участие представительная делегация из России. Это крупнейшие компании, можно сказать, отраслевые лидеры не только в России, но и за рубежом, которые заинтересованы в установлении деловых контактов и развитии своего бизнеса на пространстве БРИКС. Показатели внешнеторгового оборота России со странами БРИКС в последние годы постоянно увеличиваются. Так, в 2018 году товарооборот России со странами БРИКС вырос по сравнению с 2017 годом на 22,5%. Положительная динамика сохраняется и в этом году. Среди перспективных точек роста хотелось бы отметить большой потенциал для сотрудничества в реализации инфраструктурных проектов по созданию и совершенствованию транспортно-логистических коридоров на территории стран БРИКС. Большие возможности для развития сотрудничества имеются в области поставок продовольствия,
продукции сельскохозяйственного машиностроения, железнодорожного транспорта, минеральных удобрений, в том числе фосфоросодержащих удобрений. Российским компаниям есть что предложить партнерам в этих сферах, поэтому мы ожидаем заметных подвижек в расширении сотрудничества в самое ближайшее время. В мировых масштабах БРИКС еще совсем молодая структура. Однако за прошедшие годы сделано уже очень многое. Но также многое предстоит еще сделать. Поэтому не случайно тема нашего форума сегодня обозначена как экономическое партнерство для нового цикла развития. В сложившихся непростых условиях на мировом рынке нам необходимы решения, позволяющие добиться в перспективе экономического роста всех стран, членов БРИКС. То есть нужны совместные решения в интересах каждого. Нам предстоит еще многое сделать в области снижения административных барьеров, гармонизации и унификации стандартов. Как показывает практика, наибольшее влияние барьеры оказывают на наше сотрудничество в области сельского хозяйства, легкой химической промышленности, металлургии, деревообработки и некоторых других направлениях. Необходим тщательный анализ действующих барьеров между нашими странами, выработка лучших практик регулирования и мер упрощения процедур торговли с привлечением представителей бизнес-сообщества, в том числе представителей малого и среднего бизнеса. Наша задача сегодня – использовать имеющиеся у нас преимущества максимально эффективно, поступательно работать над более глубокой интеграцией экономик стран БРИКС, разрабатывать решения по преференциальным условиям торговли, учитывая интересы всех сторон. В условиях действия протекционистских тенденций в торговле, волатильности на валютных рынках, для снижения негативных последствий для экономик наших стран нам нужно активнее, смелее, на наш взгляд, переходить на расчеты в национальных валютах. Считаю, что отдельным треком должна идти работа по повышению информационной осведомленности предпринимателей наших стран о возможностях для сотрудничества в странах БРИКС, особенностях ведения бизнеса в этих странах, существующих мерах поддержки, регулирования вопросов защиты интеллектуальной собственности. Отдельно хотел бы акцентировать внимание на том, что нельзя забывать о возможностях конгрессных мероприятий, выставок, ярмарок, участие в которых позволяет представителям напрямую донести информацию о товарах и услугах до потенциальных потребителей. В завершение, пользуясь случаем, приглашаю участников форума на мероприятия БРИКС, которые пройдут в следующем году в Россию, когда Российская Федерация будет председательствовать в БРИКСе. Желаю всем нам интересной, плодотворной, содержательной совместной работы. Благодарю вас за внимание. Convidamos agora o presidente da seção indiana do BRICS, do Cebrics, Onkar Kanwar. My colleagues from the BRICS Business Council, senior officials from the BRICS government, members of the BRICS business fraternity, ladies and gentlemen, good afternoon to all of you. It gives me immense pleasure to be here in this beautiful city of Brasilia. Let me begin by expressing my heartfelt thanks to our colleagues from Brazil for making such excellent arrangements for the series of meetings that we have had since yesterday. I would like also to compliment our Brazilian friend for having identified three most crucial topics for today's discussion: trade, investment, and digitization are areas which have the maximum potential to drive growth of our economies. Therefore, it is important that we deliberate upon the progress that has been made in this direction and bring out constructive suggestions to enhance our engagement further. Friends, BRIC as a bloc has been a powerful driver of regional as well as global growth for many years now. A recent report released by Bloomberg shows that despite the ongoing slowdown, our economies will continue to remain
the key engine of future growth for the world economy. China, India, Brazil, and Russia together will contribute around 48% of the global growth in 2024. India's share in the global growth is projected to increase between 2019 to 2024 from 13.5 to 15.5%. The observation is heartening to note. However, we must remember that these projections have been made based on the prevailing economic conditions in our economies. I believe the BRIC as a grouping has much more potential for growth and contribution. For instance, intra-BRICS trade presently constitutes only about 10% of the total trade of the region, as compared to the EU trade as high as 67% of the total trade of the regions. Moreover, if we study the investment trends, we see that the foreign direct investment flows to and from BRICS are largely with countries outside of grouping. Therefore, there is a need to introspect the factors that have restricted the growth of our intra-regional trade and investment. In our views, one major challenge we continue to face is the lengthy and cumbersome custom clearance processes that most of our economies follow. Moreover, inland transportation, infrastructure, and cargo handling capabilities of our ports are also not adequate. This leads to the escalation in both time and cost of the trade in BRICS regions. This is also the reason why we have now low ranking in the trading across borders component of the World Bank's Ease of Doing Business Index. We need to work on improving the efficiencies of our existing administrative procedure to support the growth of trade. We need to provide adequate market access to each other while keeping in view our respective trade conditions and interests. We need to also address the issue of non-tariff barriers. Given the growing tide of protectionism worldwide, there is urgent need that all the BRICS countries find ways to enhance regional trade and investment. Ladies and gentlemen, one of the critical drivers of growth in any economy is the level of investments. Further, it is the infrastructure that provides the greatest bang for the buck and have a high multiplier impact on growth. This explains why all our governments are focusing on infrastructure development, as it leads to demand generation in several industries. Talking about India, it has been estimated that we need to spend close to $200 billion annually for infrastructure development. However, our current spending is only about $100 billion. To plug this gap and leverage the private sector financing, our government has introduced several financial instruments with innovative features. I am sure that in other BRICS countries, similar now new and innovative mechanisms are being explored. We must learn from each other as well as work closely with the new development bank, which has in just over 4 years developed strong capabilities for supporting sustainable infrastructure development. Another important area for cooperation is the digital economy. The advent of digital technologies has changed our life completely. It has provided a new dimension to the way we execute our work, communicate with our peers, or the way businesses interact with their clients and customers. Adoption of digital technologies has enabled firms to improve productivity of their resources. Digital technologies can also bring huge
economic benefits for the nation as a whole. According to a report released by the Ministry of Electronic and IT, Government of India, if the full potential of India's digital economy is harnessed, then the segment could generate an economic value of US $1 trillion by 2020, $1 trillion by 2025, as against the US $200 billion currently. The digital economics in other BRICS nations have also developed substantially over the years. Internet penetration in all the 5 countries have increased substantially. We have also developed relatively strong digital infrastructure. Digital technology-based programs have enabled us to promote the agenda of indecisiveness, individualization. Through this, we have been able to reach out and serve a larger section of the population, especially those living in the remote and rural areas. Each of our countries has taken unique measures to develop the digital economy. This can serve as good learning experience for us. Several areas can be taken up for cooperation, such as deployment of 5G technology, its application in the sectors like agriculture, healthcare, education, and promotion of e-commerce through strengthening of suitable regulation pertaining to consumer protection, data, privacy, and cybersecurity, enhancement of digital literacy and digital skills, and extension of digital connectivity in the rural and in the remote areas. Friends, there's a need to strengthen the cooperation mechanism and continue to learn from our experiences. The discussion in the subsequent session will bring out specific areas of cooperation. It will be our endeavor to share these recommendations with our leaders for their attention and consideration. I look forward to the deliberation. Wish the BRICS Business Forum with all the success. Thank you. A seguir, convidamos o presidente da seção chinesa do Cebrics, capitão Xu Lirong.尊敬的各位工商界朋友们，尊敬的女士们、先生们，大家下午好。首先，允许我代表中方工商界向论坛的成功召开表示热烈的祝贺。金砖国家如何推动建立新型经济伙伴关系，既是需求，也是潮流。正像中国国家主席习近平在不久前召开的中国第2届进口博览会上所深刻指出的，经济全球化是历史潮流，奔腾向前的势头是谁也阻挡不了的。当今世界全球价值链、供应链深入发展，2/3的全球贸易由全球价值来创造，各国经济你中有我，我中有你，不断深入融合是大势所趋。同时，我们正处在一个大变革的时代，当前新技术、新经济、新业态迅猛发展，新一轮科技革命和产业变革正处在实现重大突破的历史关头，这将引发全球经济再一次的深刻进步与发展。当前全球经济关系深刻调整，新的双边、多边贸易谈判活跃，人类命运共同体建设不断向新的阶段推进，这些都迫切需要我们构建新型经济伙伴关系，以顺应时代发展的新要求。我想讲3点意见。第一，新型经济伙伴关系要正确理解融合发展的内涵，循序而进。面对
全球贸易壁垒、贸易保护主义有所抬头，我们应该牢牢把握全球发展的大方向，秉持多边主义，倡导贸易自由化、便利化，维护以规则为基础的多边贸易体系，加强国际合作，促进互利共赢的精神，拓展合作领域，提升合作水平，为五国经济发展注入稳定的、确定性的新能量。第二，新型经济伙伴关系要沿着正确的经济发展方向顺向而建。金砖五国应顺应新工业革命潮流，助力五国经济转型升级，加快推进新工业革命伙伴关系建设。同时，金砖各国应在此前良好的合作基础上，积极对接“一带一路”发展倡议，深化互利合作，打造更全面、更紧密、更广泛的伙伴关系。第三，新型经济伙伴关系要准确把握合作规律，丰富内涵。金砖五国应该继续巩固三人驱动合作架构，推动经贸、财经、政治安全、人文交流三大领域合作不断走深走实，打造更多契合五国发展需求、符合五国人民利益的合作项目，推动金砖合作迈上新水平。各位工商界朋友、女士们、先生们、朋友们，面对前所未有的机遇与挑战，越来越多的国家将目光投向金砖，期待金砖国家为国际社会增添新动力，注入正能量。预计到2030年，金砖国家将占世界经济增长的50%以上，发展前景广阔。金砖国家工商理事会应积极探讨构建新型经济伙伴关系的路径，创新合作发展方式，提升合作质量，为促进世界和平与发展、构建人类共同命运体做出更大贡献。最后，预祝本次工商论坛圆满成功，谢谢大家。Convidamos a seguir a presidente da seção sul-africana do Cebrics, Busi Mabuza. Thank you so much, Program Director. Ladies and gentlemen, I take this opportunity to thank the government of Brazil, the Brazilian National Confederation of Business, which has fantastically assisted the Brazilian chapter of the BRICS Business Council in staging this excellent summit so far. Let me also thank, ladies and gentlemen, especially the organizers of this forum that were attending this afternoon. Unlike the programmatic work of the Council, which is conducted primarily through the working groups, as you will know, the forum is an additional and critical pillar of seeking ways to give practical expression to the people-to-people collaboration that is going to reinforce the trade between our countries. Ladies and gentlemen, it is no secret that the World Trade Organization is currently facing an existential crisis. I don't, in this House, need to elaborate on why. My colleagues have already referred to some of the issues. The International Monetary Fund has warned that trade wars could cut global growth by almost 1% this year. Apart from destabilizing the global supply chains that Captain Xu Lirong has referred to, these tensions also exacerbate
inequalities, especially for emerging economies, such as the economies represented in the continent that I come from, and such as our economy, South Africa. We clearly need, ladies and gentlemen, a new cycle of development, and I believe that only a formation such as BRICS can give leadership towards this objective. My humble submission, ladies and gentlemen, is that we will know if we are moving towards this new cycle of development when we witness significantly increasing intra-BRICS trade, when the smaller and less developed economies in BRICS are also benefiting from improved trade, which will manifest in higher per capita incomes, less poverty and less inequality. Ladies and gentlemen, the current trade imbalance, often in favor of the larger economies, will reduce if we reach this new cycle of development. Trade between large multinational companies and small companies will be for mutual benefit. By saying this, ladies and gentlemen, I'm merely supporting the theme of the forum this afternoon, that we need to reset the relationship between big business and small business. We need to reset the relationship between big economies and smaller economies for mutual benefit. If I look at South Africa, our president has, over the past 2 years, championed an investment drive that has now raised commitments and pledges of over 600 billion South African rands. And this investment will be directed towards projects, some of which are already underway, with the potential to create hundreds and thousands of much needed jobs. A look at the pledges shows a dominance of large corporates, but I know that there is opportunity for small business as well. As we speak, the Africa Investment Forum was concluding in Johannesburg under the auspices of the African Development Bank, and this should also support the impetus to institutionalize dialogue with small, medium enterprises. Ladies and gentlemen, when one looks at trade, we as economic operators in this room here today need to scrutinize the sources of imbalance in our trade relations. We need to understand why the smaller economies are not getting the benefit that they so dearly need. I look forward, Mr. Chairman Schneider, to the BRICS Business Council leading our respective business leaders who are represented here in the room today in building and strengthening the productive capacity, especially supporting those of the smaller economies and those of small and medium enterprises. This partnership for building physical economic infrastructure must and will support intra-Africa and intra-BRICS trade for the new cycle of development. Ladies and gentlemen, obrigado. Senhoras e senhores, nós agradecemos a presença de todos no nosso palco e encerramos esta cerimônia de abertura. Por gentileza, solicitamos aos presidentes das sessões nacionais do Cebrics que ocupem seus lugares no auditório para iniciarmos o primeiro painel.